Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya. Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya. Gaura Bhakta Vrinda. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarine. Vanchakalpatruvishcha kripa sindhuvedcha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo vadanyaya Krishna prema pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya namani gora tvishe namaha. Hey Krishna karuna sindhu dinabandhu jagatpate gopesha gopi kakanta radha kanta namostute tapta kanchana gaurange Radhe, Vrindavaneshwari, Vishabhanu Sute Devi, Pranamami, Hari Priya. Okay, this is Антья-лила. Oh, my bookmark disappeared again. You have the place from yesterday? Haribol? It's 11:24. Chapter 11 now. Wow, really moving. Yeah, My bookmark went back to chapter 9. That's very strange. We can read again. It was a very nice chapter. It's all very nice. This one's, but we're just coming up to the really super part of this chapter. Right? Yeah, this thing would just keep going around and around. Right? Finish it and start over. Well, I read every chapter 5 or 6 times and try to understand it. I'm going to ask Kavicandra to explain that Gopinath Pattanayaka chapter. And also the Kahana, the 400,000 small Kanksha. It can't be literal, that they actually have a bag with 400,000 small Kanksha. You can count them. It's just a symbol, Like you give a check for $1 million. It's just one piece of paper. It's not a $1 million $1 bill. Okay. So Antya-lila, Chайтанья-чаритамрита, chapter 24. Prabhu kahe vrida aila sankhya alpakara siddha deha tume sadhane agraha kene kara. Now, he said, it's Lord Chaitanya talking to Haridas after Haridas said, my mind is sick because I can't finish my rounds, his 170 rounds. He's lying on his bed chanting very slowly. Now that you become old, the Lord said, you may reduce the number of rounds you chant daily. You are already liberated, and therefore you need not follow the regular principles so strictly. Мы продолжаем читать Антья-лила, 11 глава, 11 часть, 24 стих, уход Харидаса Такура. Ты стал старым, сказал Господь, поэтому можешь сократить число святых имен, которые ты повторяешь ежедневно. Ты уже обрел освобождение, и потому тебе нет нужды так строго следовать регулирующим принципам. We can't do that.
Нам нельзя так поступать. As one has come to the platform of spontaneous love of God, you must follow the regulated principles. Thakur Haridas was a living example of how to follow the regulated principles. Similarly, Raghunath Das Goswami is also such a living example. Sadgom Swami Ashtaka says, Sankhya Purvaka Namana Nitana Natapi Kalavisani Krito. The Goswamis, especially Raghunath Das, strictly followed all the regulated principles. First regular principle is one must chant the Hare Krishna mantra loudly enough so that he can hear himself. And one must vow to chant a fixed number of rounds. Not only was Raghunath Das Goswami chanting a fixed number of rounds, but he'd also taken a vow to bow down many times and offer obeisances to the Lord. До тех пор, пока преданный не достиг уровня спонтанной любви к Богу, он должен следовать регулирующим принципам. Тхакур Харидас был живым примером того, каким нужно следовать. Не менее ярким примером был Рагунат Дас Госвами. В Шад Госвами Аштаке говорится, Госвами, в особенности Рагунат Дас Госвами, строго следовали всем регулирующим принципам. Главный регулирующий принцип — повторять Маха-мантру Хари Кришна настолько громко, чтобы ясно ее слышать, и сделать это определенное число раз. Рагунат Дас Госвами не только повторял фиксированное число святых имен на четках, но и следовал обету много раз кланяться и выражать почтение Господу. Loka nistarite tomara avatara namera mahima loke karila prachara. Your role in this incarnation is to deliver the people in general. You have sufficiently preached the glories of the holy name in this world. Ты воплотился, чтобы даровать спасение всем людям. Ты уже достаточно проповедовал славу святого имени в этом мире. Haridas Thakur is known as Namacharya because he is he who preached the glories of the chanting of Harinam, the holy name of God. By using the word Tomara Avatar, your incarnation, Chaitanya Mahaprabhu confirms that Haridas Thakur is the incarnation of the Lord Brahma. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati says that advanced devotees help the Supreme Personality of Godhead in his mission, and such devotees are personal associates incarnate by the will of the Supreme Lord. Supreme Lord incarnates by his own will, and by his will, competent devotees also incarnate to help him in his mission. Харидас Такур известен как Намаачарья, потому что именно он широко проповедовал славу повторения Харинама святого имени Бога. Слова Томара Аватара, твое воплощение, произнесенные Шри Чайтаньи Махапрабху, подтверждают, что Харидас Такур был воплощением Господа Брамы. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур пишет, что возвышенные преданные помогают Господу Верховной Личности Бога в его миссии, и что такие преданные или личные спутники Господа воплощаются в этом мире по воле Сейчас я... Господу Верховной Личности Бога в его миссии, что такое преданный или личный спутник Господа воплощаются в этом мире по воле Верховного Господа. Верховный Господь приходит сюда по собственной воле, и по его же воле воплощаются его ближайшие спутники. Они помогают ему исполнить свою миссию. Таким образом, Харидас Такур, воплощение Господа Брамы и другие преданные также воплотились здесь, чтобы помогать Господу в его миссии. Of Lord Brahma and other devotees are likewise incarnations who help in the prosecution of the Lord's mission. Они помогают ему исполнить свою миссию. Таким образом, Харидас Такур, воплощение Господа Брамы и другие преданные также воплотились здесь, чтобы помогать Господу в его миссии. Ebe alpa sankhya kara sankirtana Haridasa kaheshuna mora sacha nivedana. The Lord concluded, now, therefore, please reduce the fixed number of rounds you chant the Hare Krishna Maha Mantra. Haridas Thakur replied, kindly hear my real plea. Господь заключил, теперь прошу тебя сократить число кругов Махамантра Хари Кришна. Харидас Такур ответил, пожалуйста, послушай, чего я на самом деле хочу.
Hina jati janma mora ninda kale vara. Hina karme ratamuni adama pamara. I was born in an inferior family. My body is most abominable. I always engage in low work. Therefore, I'm the lowest, most condemned of men. Я очень низкого происхождения, и мое тело вызывает отвращение. Я всегда погружен в постыдную деятельность, поэтому я самый низкий и презренный из людей. I thought he was only chanting all day. This is this unbelievable humility of these great devotees. Ну, как бы мы все знаем, что он в основном воспевал весь день и не успевал даже делать другие вещи. И мы видим, что эти изречения — это проявление его невероятного смирения. Last night I was reading those prayers Prabhupada made when he arrived in America. You know, I'm no good, I'm unqualified. I have no knowledge, I have nothing. But then he begs Krishna to help him in pure humility, and then Krishna does everything. И я вчера вечером читал молитву, которую Шрила Прабхупад написал на Джаладуте перед тем, как вступил на землю Америки, где он говорит, что я не квалифицирован, у меня нет сил, у меня нет ничего, я ни на что не способен. И он потом в конце просит помощи милости Кришны в полном настроении смирения, и именно поэтому Кришна отвечает, и он делает все. Adrishya, Aprishya, More, Angikara, Kaila, Rorava, Haite, Kari, More, Vaikunte, Chadaila. I am unseeable and untouchable, but you have accepted me as your servant. This means that you have delivered me from hellish condition and raised me to the Vaikuntha platform. Я очень низкого происхождения, и мое тело вызывает отвращение. Я всегда погружен. Люди соскверняются, просто глядя на меня и касаясь моего тела. Ты принял меня в свои слуги. Тем самым ты спас меня из ада и поднял до уровня Вайкунтхи. Swatantra Ishvara Tumi Hao Icha Maya Jagat Nacha Oyare Yaiche Icha Haya. My dear Lord, you are the fully independent personality of Godhead. You act by your own free will. You cause the whole world to dance and act as you like. It's exactly what Prabhupada said. Мой дорогой Господь, ты полностью независимая верховная личность, ты поступаешь, как сам того пожелаешь. Весь мир танцует и действует по твоей воле. И это именно то, что писал Шрила Прабхупада в этой молитве, когда он прибыл в Америку. Aneka Nachila More Pasada Korea Viprara Shada Patra Kainu Nechahana. My dear Lord, by your mercy, you've made me dance in many ways. For example, I was offered the Shada Patra, which should have been offered to the first-class Brahmanas. I ate from it even though I was born in a family of meat eaters. Мой дорогой Господь, по Твоей милости Ты заставил меня танцевать, как Ты хотел. К примеру, хотя я и был рожден в семье мясоедов, мне поднесли Шрадха-патру, которую обычно предлагают самым почетным браманам. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, in his Anubhashya, quotes from the Vishnu Smriti in reference to the Shadapatra. Brahmana pasada hete akatita punkti dutara itan vivarjaya yatna Shadakarmani Pandita. According to this verse, if one is born in a Brahmin family but does not behave according to Brahminical standards, could not be offered the Shadapatra, which is prasadam offered to the forefathers. Advaita-charya offered the Shadapatra to Haridas Thakur, not to a Brahmin who had been born in a Brahmin family. Although Haridas Thakur was born in a family of meat eaters, because he was an advanced devotee, he was shown more respect than the first-class Brahmin.
В своей Анубаши Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур цитирует Вишну Смрити, где о Шрадхапатре говорится следующее. Согласно этому стиху, тому, кто родился в браманской семье, но ведет себя неподобающим для брамана образом, не следует давать Шрадхапатру, то есть прасад, поднесенный предкам. Адвайта Ачарья предложил Шрадхапатру Харидас Такуру, а не браману, рожденному в браманической семье. Хотя Харидас Такур происходил из семьи мясоедов, ему было оказано большее почтение, чем самому благородному браману, поскольку он был возвышенным преданным. I have one desire for a very long time. I think that very soon you will bring to close your pastimes within this material world. С давних пор у меня было одно желание. Я думаю, что очень скоро, мой Господь, ты завершишь свои лилы в этом материальном мире. Say lila prabhu more kabuna de kaiba apanara age mora sharira padeba. I wish that you not show me this closing chapter of your pastimes. Before that time comes, kindly let my body fall down in your presence. С давних пор у меня было одно желание. Я думаю, что очень скоро, мой Господь, ты завершишь... Следующий стих. Я не хочу видеть, как ты завершаешь свои лилы в этом мире. Прежде чем это случится, позволь мне покинуть твое тело в твоем присутствии. Vidaye darimu tomara kamalacharana nayane dekimu tomara chanda padana. I wish to catch your lotus-like feet upon my heart and see your moon-like face. Я хочу поставить твои лотосные стопы себе на сердце и созерцать твой луноподобный лик. Vaya uchadimu tomara Krishna Chaitanya nama emata mora icha chadimu parana. With my tongue I shall chant your holy name, Shri Krishna Chaitanya. That is my desire. Kindly let me give up my body in this way. Пусть на устах у меня будет твое имя, и Шри Кришна Чайтанья. Пожалуйста, позволь мне покинуть свое тело именно так. Moda e ichayadi tomara prasada hai eni vedana mora kara daya maya. O most merciful Lord, if by your mercy it is possible, kindly grant my desire. Всемилостивый Господь, если будет на то твоя воля, твоя милость, пожалуйста, исполни мое желание. Enicha deha mora paduka tava age evancha siddhi mora tomat tai lage. Let this low-born body fall down before you. You can make it possible, this perfection of all my desires. Пусть это презренное тело упадет перед тобой, ты можешь осуществить это самое заветное из всех моих желаний. Prabhu kahe haridasa ye tumi magive Krishna kripa maya taha avasya karive. Shri Chaitanya Mахапрабху said, "My dear Haridas, Krishna is so merciful that he must execute whatever you want." Шри Чайтанья Махапрабху сказал: дорогой Харидас Кришна столь милостив, что он исполнит все, что ты пожелаешь. Kintu amaraye kichu sukha sabha tomalana tomara yogya nahe yabe amare chadiya. But whatever happiness is mine is all due to your association. It is not fitting for you to go away and leave me behind.
Но все мое счастье в общении с тобой не перестало тебе уходить, оставляя меня. Charane dare kahe haridasa na kariha maya avasya mo adame prabhu kara e daya. Catching the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu, Haridas Thakur said, "My Lord, do not create an illusion. Although I am so fallen, you must certainly show me this mercy." Охватившись за лотосные стопы Шри Чайтаньи Махапрабху, Харидас Такур сказал: «Мой Господь, не обманывай меня. Хотя я такой грешник, ты должен обязательно дать мне эту милость». Moda Shivamani Kata Hata Kata Kata Mahashaya Tomada Lilara Sahaya Koti Bhaktahaya. There are many respectable personalities, millions of devotees, who are fit to sit in my head. They are all helpful in your pastimes. Мой Господь, в Твоем окружении есть много великих людей, миллионы преданных, достойных того, чтобы я носил их на голове. Все они помогают тебе в Твоих играх. Amahena Yadi Eka Kita Mari Gela Eka Pipilika Male Pritivira Kahan Ana Haila. My Lord, if an insignificant insect like me dies, what is the loss? If an ant dies, where is the loss to the material world? Мой Господь, если такое ничтожное насекомое, как я, умрет, то какая в этом потеря? Когда умирает муравей, разве это потеря для мира? Bhakta Vatsala Prabhu Tumi Mui Bhakta Basa Avasya Purabe Prabhu Moda E Asha. My Lord, you are always affectionate to your devotees. I am just an imitation devotee, but nevertheless, I wish that you fulfill my desire. That is my expectation. Мой Господь, если такое Мой Господь, Ты неизменно благосклонен к своим преданным, я всего лишь подобие преданного, но тем не менее я хотел бы, чтобы Ты исполнил мое желание, я надеюсь на это. Majana Korite Prabhu Chalila Apane Ishvara Dekiya Kali Dibena Darshane. Because he had to perform his noon duties, Chaitanya Mahaprabhu got up to leave. But it was settled that the following day, after he saw Lord Jagannath, he returned to visit Haridas Thakur. Наступило время выполнять полуденные обязанности, поэтому Махапрабху собрался уходить. Было решено, что он снова навестит Харидас Такура на следующий день после посещения храма Господа Джаганатхи. My godbrother Jagadānanda, the famous Jagananda, he had that desire. Мой духовный брат Джаянанда, у него было подобное желание уйти до Прабхупады. He got very sick, but Он очень сильно заболел. he told one devotee, "I don't want to be here when Prabhupada is gone." И он сказал, что я одному духовному брату, он сказал, я не могу тут находиться и видеть, как Прабхупада уйдет. Then he left a few months before Prabhupada. И поэтому он оставил тело несколько месяцев до того, как оставил тело Прабхупады. Tabe Mahāprabhu Tanre Kari Alingana Madhyana Karite Samudre Kari Lagamana. After embracing him, Chaitanya Mahaprabhu left to perform his noon duties and went to the sea to take his bath. Обняв Харидаса, Шри Чайтанья Махапрабху ушел совершать свои дневные обязанности, направившись к океану для омовения. Patakale Ishvara Deki Sabha Bhaktalana Haridase Deki Te Aila Shigra Koriya. The next morning, after visiting Jagannath Temple, Chaitanya Mahaprabhu, accompanied by all his devotees, went hastily to see Haridas Thakur.
На следующее утро после посещения храма Джаганатхи Шри Чайтаньи Махапрабху в сопровождении всех остальных преданных поспешили навестить Харидас Такура. Haridasara agayasi dila darashana. Haridasa bandila prabhuda ara Vaishnava charana. Chaitanya Mahaprabhu and the devotees came before Haridas, who offered his respect to the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu and all the Vaishnavas. Шри Чайтанья Махапрабху вместе с преданными приблизился к Харидас Такуру, который выразил почтение лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху и всех преданных. Prabhu kahe Haridasa kahe samachara. Haridasa kahe Prabhu ye kripa tomara. Lord Chaitanya inquired, "My dear Haridas, what is the news?" Haridas replied, "My dear Lord, whatever mercy you can bestow upon me." Господь Шри Чайтанья Махапрабху спросил, какие новости, дорогой Харидас? Харидас Такур ответил, мой Господь, новостью будет любая милость, которую ты мне явишь. Angane Adambila Prabhu Mahasankirtana Prakweshwara Panditahan Kodinanartana. On seeing this, Chaitanya Mahaprabhu immediately began great congregational chanting in the courtyard. Prakweshwara Pandit was the chief dancer. Услышав это, Шри Чайтанья Махапрабху немедленно начал большой киртан во дворе. Праквешвара Пандит был главным танцором. Sarup Gosane Yari Adi Yata Prabhura Gana Haridase Vede Kare Nama Sankirtana. Headed by Swarup Damodar Goswami, all the devotees of Chaitanya Mahaprabhu surrounded Haridas Thakur and began congregational chanting. Все преданные Шри Чайтаньи Махапрабху во главе со Сваруб Дамодарой Госвами окружили Харидас Такура и стали вместе петь свое имя. Ramananda Sarvabhauma Sabara Agrete Haridasa Guna Prabhu Lagila Kahite. In front of all the great devotees like Ramananda Roy, Sarvabhauma Bhattacharya, Chaitanya Mahaprabhu began to describe the holy attributes of Haridas Thakur. Перед всеми великими преданными, такими как Рамананда Рай, Сарвабхаума Бхаттачарья, Шри Чайтанья Махапрабху стал превозносить святость Харидас Такура. Haridasa Guna Kahite Prabhu Haila Panchamukha Kahite Kahite Prabhura Bade Mahasukha. As he described the transcendental attributes of Haridas Thakur, Sri Chaitanya Mahaprabhu seemed to possess 5 mouths. The more he described, the more his great happiness was increased. Шри Чайтанья Махапрабху прославлял трансцендентные качества Харидас Такура так, что казалось, будто у него 5 уст, и чем больше он превозносил его, тем счастливее становился. Lord Chaitanya was always teaching how to glorify devotees. Господь Чайтанья своим личным примером всегда показывал, как прославлять преданных. Like we read before, that Balabhadra, Balabhacharya. He just started glorifying all the devotees. Так же, как Вала Бабат или Вала Бабатачарья, он просто, то, что он сделал, он просто начал прославлять всех преданных. Haridasa Gune Vibhara Vishnuta Hayamata Sarva Bhakta Bande Haridasa Charana. After hearing the transcendental qualities of Haridas Thakur, all the devotees present were struck with wonder. They all offered their respectful obeisances to the lotus feet of Haridas Thakur. Все преданные восхищались, слушая о трансцендентных качествах Харидас Такура, они все склонились к его лотосным стопам.
Haridasa Nija Grete Prabhuda Nasaila Nija Netre Dui Bringa Mukha Padmadila. Haridas Thakur made Chaitanya Mahaprabhu sit down in front of him. Then he fixed his eyes like two bumblebees on the lotus face of the Lord. Харидас Такур попросил, чтобы Махапрабху сел перед ним и стал сосредоточенно смотреть на лицо Господа, подобное лотосу. Глаза его при этом стали как два шмеля. Sadridayani Dalila Prabhuda Charana Sarva Bhakta Pada Renu Mastaka Bhushana. He held the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu in his heart and then took the dust of the feet of all the devotees present and put it on his head. Он поставил лотосные стопы Махапрабху себе на сердце и посыпал голову пылью с лотосных стоп всех присутствующих преданных. Shri Krishna Chaitanya Shabda Balina Bara Bara Prabhu Mukha Madhuri Piye Netra Jala Dara. He began to chant the holy name of Krishna Chaitanya again and again. As he drank the sweetness of the face of the Lord, tears constantly glided down from his eyes. Он стал повторять святое имя Шри Кришна Чайтанья снова и снова, пока он пил нектар красоты лика Господа. Слезы непрерывным потоком текли у него из глаз. Shri Krishna Chaitanya Shabda Karite Ucharana Namera Sahita Prana Kaila Kramana. While chanting the holy name of Krishna Chaitanya, he gave his life here and left his body. Произнося святое имя Шри Кришна Чайтаньи, он испустил жизненный воздух и покинул тело. Maha Yogeshwara Praya Deki Swachanda Marana Bhishmara Niryana Sabara Haela Smarana. Seeing the wonderful death of Haridas Thakur by his own will, which was just like a great mystic yogi, everyone expected it. Став свидетелями этого чуда, как Харидас Такур покинул тело по собственной воле, подобно великим йогам-мистикам, все преданные невольно вспомнили уход Бхишмы. Hare Krishna Shabde Sabai Kare Kolahala Prema Nande Mahāprabhu Haila Vivala. It was a tumultuous sound as they all chanted the holy name, Hare Hare, and Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu became overwhelmed with ecstatic love. Haridas said, Все они стали очень громко петь святые имена Хари и Кришна, но Шри Чайтанья Махапрабху преисполнился экстатической любви. Haridas said, Tanu Prabhu Kole Laila Utana Angane Nachena Prabhu Prema Vishtahana. The Lord raised the body of Haridas Thakur and placed it on his lap. Then he began to dance in the courtyard in great ecstatic love. Охваченный огромной экстатической любовью, Господь поднял тело Харидас Такура на руки и стал кружиться с ним во дворе. Prabhu Aveshe Avasha Sarva Bhakta Gana Prema Veshe Sabanache Korena Kirtana. Because Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic love, all the devotees were helpless. The ecstatic love, they Охваченный огромной экстатической любовью, Господь поднял тело Харидас Такура на руки и стал кружиться с ним во дворе. Haridas Satanu Prabhu Koli Laila Utana. You read that one? We are on 60. Yeah. Prabhuda Aveshe Avasha Sarva Bhakta Gana Prema Veshe Sabha Nache Korena Kirtana. Because Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic love,
all the devotees were helpless in ecstatic love. They also began to dance and chant congregationally. Созерцая проявление экстатической любви Шри Чайтаньи Махапрабху, все почувствовали себя очень беспомощными, побуждаемые его любовью, они сами стали петь и танцевать в экстазе любви к Богу. That's the best way to get people to chant, just to exhibit ecstatic love. Это лучший способ побудить других людей танцевать, это начать проявлять экстатические симптомы. Tell anybody. E mate nitya prabhu kaila kata chana swarupa gosani prabhure karaila sabadana. Chaitanya Mahaprabhu danced for some time, and then Swarup Damodar Goswami informed him of other rituals for the body of Dr. Так Шри Чайтанья Махапрабху танцевал некоторое время, после чего Сваруб Дамодара Госвами напомнил ему о том, что нужно провести другие ритуалы с телом Харидас Такура. Everyone drank the water that had touched the lotus feet of Haridas Thakur. Then they smeared remnants of Lord Jagannath's sandalwood pulp over Haridas Thakur's body. Тело Харидас Такура поместили на паланкин в форме воздушного корабля и понесли к океану, сопровождая процессию пением святого имени. Actually, I skipped a few verses. From 62, I didn't do 61. Haridas Thakure tabe vimane chandana samudre lana gela tabe kirtana koriya. The body of Haridas was then raised on a carrier that resembled an airship and taken to the sea, accompanied by congregational chanting. Тело Харидас Такура поместили на паланкин в форме воздушного корабля и понесли к океану, сопровождая процессию пением святого имени. Age Mahāprabhu chalena nitya karite karite pache nitya kare vakweshwara bhakta gana sate. Chaitanya Mahaprabhu danced in front of the procession, and Vakreshwar Pandit, along with the other devotees, chanted and danced behind him. Шри Чайтанья Махапрабху танцевал во главе процессии, а Вакрешвар Пандит вместе с другими преданными пели и танцевали позади его. Haridase samudra jale snana karaila prabhu kahe samudra e mahatirtha haila. Chaitanya Mahaprabhu bathed the body of Haridas Thakur in the sea and then declared, "From this day on, this sea has become a great pilgrimage site." Шри Чайтанья Махапрабху омыл тело Харидас Такура в океане и объявил, отныне этот океан стал великим местом паломничества. Haridasara Hado Daka Piye Bhakta Gana Haridasara Angila Sada Chandana. Everyone drank the water that had touched the lotus feet of Haridas Thakur. And then they smeared remnants of Lord Jagannath's sandalwood pulp over Haridas Thakur's body. Все преданные пили воду, которая омыла лотосные стопы Харидас Такура, а затем умастили его тело сандаловой пастой, поднесенной Господу Джаганатхе. Excuse me. Dora Kadada Prasada Vastra Angaye Dila Balukara Gartakari Tahe Shonaila. After a hole was dug in the sand, the body of Haridas Thakur was placed into it. Remnants from Lord Jagannath, such as his silken robes, sandalwood pulp, food, and cloth were placed on the body. Тело Харидас Такура поместили в яму, выкопанную в песке. Сверху на него положили остатки подношений Господу Джаганатхи, такие как шелковые веревки, сандаловую пасту, пищу и одежду.
Charitike Bhaktagana Karena Kirtana Bhakveshwara Pandit Karena Anandenartana. All around the body, the devotees performed congregational chanting with Bhakveshwara Pandit danced in jubilation. Вокруг преданные проводили киртан, а Вакрешвар Пандит в блаженстве танцевал. Hari Bola, Bale Goraraya, Apani Shihaste Valu, Dila Tanragaya. With his transcendental hands, Chaitanya Mahaprabhu personally covered the body of Haridas Thakur with sand, chanting Hari Bol, Hari Bol. Шри Чайтанья Махапрабху сам своими трансцендентными руками засыпал тело Харидас Такура песком, восклицая «Харибол, Харибол». Tanre Valu Dia Upade Pinda Bandaila Chaduke Pindara Maha Avarana Kaila. Devotees covered the body of Haridas Thakur with sand and then constructed a platform on the site. The platform was protected all around by fencing. Преданные засыпали тело Харидас Такура песком и на этом месте соорудили возвышение, обнеся его оградой. Taha Bedi Prabhu Kaila Kirtananartana Hari Danvi Kolahale Varaila Bhuvana. Chaitanya Mahaprabhu danced and chanted all around the platform, and as the holy name of Hari roared tumultuously, the whole universe experienced ill. Шри Чайтанья Махапрабху пел и танцевал вокруг этого возвышения, и громоподобный звук святого имени Хари наполнил все мироздание. Tabe Mahaprabhu Sabha Bhaktagana Sange Samudre Karila Snana Jala Kele Range. After Sankirtan, Chaitanya Mahaprabhu bathed in the sea with the devotees, swimming and playing in the water in great jubilation. See, they had a festival. После Санкиртаны Махапрабху вместе со своими преданными совершил омовение в океане, плавая и играя в воде в великом восторге. Это настоящий фестиваль. Haridasse Pradakshina Pada Aila Singadware Hari Kirtan Kolahala Sakala Nagare. After circumambulating the tomb of Haridas Thakur, Chaitanya Mahaprabhu went to Singadwara gate of the Jagannath temple. The whole city chanted in congregation, and the tumultuous sound vibrated all over the city. Обойдя вокруг могилы Харидас Такура, Шри Чайтанья Махапрабху направился к глубинным воротам в Симхадваре Джаганатхи. Все горожане участвовали в киртане, и громоподобный звук этого киртана разносился по всему городу. Singhadware Atiprabhu Asa Anchala Patiya Prasada Magila. Approaching the Singhadwara gate, Chaitanya Mahaprabhu spread his cloth and began to beg prasadam from all the shopkeepers. Придя к Симхадваре, Махапрабху развернул свой фартук для подаяния и стал просить просад у торговцев. Haridasa Thakurara Mahot Sevara Tare Prasada Magiya Piksha Deha Ta Amare. I am begging prasad for a festival honoring Haridas passing away. Please give me alms. Я прошу просад для пира в честь ухода Харидас Такура, говорил Господь. Пожалуйста, подайте мне что-нибудь. Shunya Prasadi Sabha Changada Utana Prasada Dite Asitada Anandita. Immediately hearing this, all the shopkeepers immediately came forward with big baskets of prasada, which they jubilantly delivered to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Услышав это, все торговцы тут же вынесли большие корзины просада
и с большой радостью стали протягивать их Господу Чайтанье. Swarup Gosani Pasarika Nishedila Shangada Lana Pisari Pasare Vasayila. However, Swarup Damodar stopped them and the shopkeepers returned to their shops and sat down with their baskets. Однако Сваруб Дамодар остановил их, и торговцы вернулись вместе с корзинами в свои лавки. Swarup Gosani Prabhupada Patayila Chari Vaishnava Chari Pichada Sange Rakila. Swarup Damodar sent Chaitanya Mahaprabhu back to his residence and kept with him 4 Vaishnavas and 4 servant carriers. Сваруб Дамодара отправил Шри Чайтанью Махапрабху домой, оставив с собой только 4 вайшнавов и 4 носильщиков. Swarup Gosani Kahilena Sabha Pasarire Eka Eka Dravyara Eka Eka Punja Deha More. Swarup Damodar said to all the shopkeepers, deliver to me 4 palmfuls of prasadam from each and every item. Сваруб Дамодар Госвами сказал всем лавочникам: дайте мне по 4 пригоршни от каждой разновидности прасада. Emate Nana Prasada Boja Bandana Lana Aila Chari Janara Mastake Chandana. In this way, varieties of prasadam were collected, then packed up in different loads and carried on the heads of the 4 servants. Так всевозможный прасад был собран и упакован по корзинам. 4 носильщика несли эти корзины на своих головах. Vaninata Patanayaka Prasada Anila Kashi Misha Neka Prasada Patayila. Not only did Swarup Damodar bring prasadam, but Vaninath Patanayaka and Kashi Misha also brought large quantities. Помимо Сваруб Дамодара Госвами большое количество прасада также прислали Ванинатха Паттанаяка и Каши Мишра. Sabha Vaishnave Prabhu Vastaila Sari Sari Apane Pariveshe Prabhu Lana Jana Chari. Chaitanya Mahaprabhu made all the devotees sit in rows and personally began to distribute prasadam, assisted by 4 men. Шри Чайтанья Махапрабху усадил всех преданных рядами и сам стал раздавать им прасад, взяв в помощники 4 человек. Mahaprabhu Shri Haste Alpa Naise Eka Eka Pate Pancha Janara Bhaksha Pariveshe. Chaitanya Mahaprabhu was not accustomed to taking prasadam in small quantities. He therefore put on each plate what at least 5 men could eat. Excuse me. Шри Чайтанья Махапрабху не привык принимать прасад понемногу, поэтому на каждую тарелку он кладывал столько, что хватило бы на 5. Swarup Kahe Prabhu Vasi Karaha Darshana Ami Inha Sabha Lana Kari
Paveshana. Sri Damodar Goswami requested Chaitanya Mahaprabhu, please sit down and watch. With these men to help me, I shall distribute the prasadam. Сваруб Дамодар Госвами попросил Шри Чайтанью Махапрабху, пожалуйста, сядь и наблюдай за всем, а я с твоими помощниками буду раздавать прасад. Sarupa Jagadānanda Kashi Swara Shankar Chari Jana Pariveshna Kare Nilantara. The four men, Sarup Damodar, Kashi Swara, and Shankar and Jagadānanda, distributed the prasadam continuously. Четверо преданных Сваруб Дамодара, Джагадананда, Кашишвара и Шанкара раздавали прасад без передышки. Prabhu na Kaila Keha Nakade Bojana Prabhude se Dine Kashi Nantrana. All the devotees who sat down would not eat the prasadam as long as the Lord had not eaten. On that day, however, Kashi Mishra had extended an invitation to the Lord. Никто из преданных не начал бы есть до того, как начнет сам Господь. Однако в тот день Каши Мишра пригласил Господа к себе на обед. Apane Kashi Mishra Aila Prasada Lana Prabhude Bhiksha Karaila Agraha Kariya. Therefore, Kashi Mishra personally went there and delivered prasadam to Chaitanya Mahaprabhu with great attention and made him eat. Поэтому Каши Мишра сам пришел и с большой любовью разложил прасад перед Шри Чайтаньей Махапрабху и попросил его начать есть. Odi Bhatta Tira Sange Prabhu Bhiksha Kaila Sakala Vaishnava Tabe Bhojana. When Paramananda Puri and Brahmananda Bharati, Chaitanya Mahaprabhu sat down and accepted prasadam. When he began to eat, so did all the Vaishnavas. Шри Чайтанья Махапрабху с Прамананда Пури и Брахманандой Бхарати сели в присутствие и приступили к прасаду, затем их примеру последовали все другие вайшнавы. Akanta Purana Sabaya Kaila Bojana Deha Deha Bali Prabhu Balena Vachana. Everyone is filled up to the neck because Chaitanya Mahaprabhu kept telling the distributors, give them more, give them more. Все наелись досыта, потому что Шри Чайтанья Махапрабху все время говорил раздатчикам прасада: добавьте им еще, добавьте им еще. After all the devotees finished accepting prasadam and had washed their hands and mouths, Shri Chaitanya Mahaprabhu decorated each of them with a flower garland and sandalwood palm. После того, как все закончили есть, помыли руки и сполоснули рот, Махапрабху надел каждому из них на шею гирлянду и украсил каждого сандаловой пастой. Prema Dishta Prabhu Korina Bharadana Shuni Bhakta Ganera Judaya Manaskama. Overwhelmed with ecstatic love, Chaitanya Mahaprabhu offered a benediction to all the devotees, which all the devotees heard with great satisfaction. Охваченный экстатической любовью Шри Чайтанья Махапрабху благословил всех преданных, его благословление вселило большую радость в сердца всех. Haridas Vijayotsava Ye Kaila Darshana Ye Nitya Kaila Ye Kaila Kirtana Ye Tanre Baluka Dite Karilaga Mana Tara Majje Mahotsave Ye Kaila Bhojana Achire Aibe To Ta Savara Krishna Prapti Haridasa Darshane Haya Aiche Shakti.
Chaitanya Mahaprabhu gave everyone this benediction. Anyone who has seen the festival of Haridas Thakur's passing away, anyone who has chanted and danced here, anyone who has offered sand on the body of Haridas Thakur, and anyone who has joined this festival to partake of the prasadam will achieve the favor of Krishna very soon. There is such wonderful power seeing Haridas Thakur. Шри Чайтанья Махапрабху благословил всех такими словами. Любой, кто участвовал в празднестве в честь ухода Харидас Такура, кто пел и танцевал на нем, кто засыпал песком тело Харидас Такура, и кто принимал здесь прасад, очень скоро обретет милость Кришны. Таково могущество и лицезрение Харидас Такура. Kripa Kori Krishna More Diya Chila Sangha Swatantra Krishnara Icha Kaila Sangha Banga. Being merciful upon me, Krishna gave me the association of Haridas Thakur. Being independent in his desires, he has now broken that association. Из милости ко мне Кришна даровал мне возможность общаться с Харидас Такуром, но он же никому не подвластный, теперь лишил меня его общества. Haridasara Icha Yabe Haila Chalite Amara Shakati Tanre Narila Rakite. When Haridas Thakur wanted to leave this material world, it was not within my power to detain him. Когда Харидас Такур захотел покинуть материальный мир, не в моих силах было его удерживать. Like devotees tried so hard to not let Prabhupada leave. И также преданные, они очень сильно старались сделать все, чтобы Шрила Прабхупада не оставил тело. Icha mate kaila nija prana niskramana kramana purvayena unayachi bhishmara marana. Simply by his will, Haridas Thakur to give up his life, exactly like Bhishma, who previously died simply by his own desire, as we have heard from. Харидас Такур остался с жизнью по своей воле, точно так же, как некогда по своей воле покинул тело Бишмы, о чем мы знаем из шастры. Haridasa Achila Pritivira Shiromani Taha Vina Ratna Shunya Mahila Maitri. Haridas Thakur was the crown jewel of the head of the world. Without him, this world is now bereft of its valuable jewel. Харидас Такур был драгоценным камнем, венчавшим этот мир. После его ухода мир лишился этого камня. Jaya Jaya Haridasa Bali Hara Danvi Ete Bali Mahāprabhu Nachena Apani. Chaitanya Mahaprabhu then told everyone, say, all glories to Haridas Thakur, and chant the holy name of Hari. Saying this, he personally began to dance. Сказав это, Шри Чайтанья Махапрабху попросил всех: воскликните же слава, слава Харидас Такуру и начинайте петь святое имя Хари. С этими словами он сам принялся танцевать. Sabe Jaya 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 Haridasa Namya Rama Himayena Nila Prakasha. Everyone began to chant, all glories to Haridas Thakur, who revealed the importance of chanting the holy name of the Lord. Все воскликнули повторение святого имени Господа. Tabe Mahāprabhu Sabha Bhakte Vidaya Dila Harsha Vishade Prabhu Vishrama Karila. Thereafter, Chaitanya Mahaprabhu bade farewell to all the devotees, and he himself, with mixed feeling of happiness and distress, took rest.
После этого Шри Чайтанья Махапрабху попрощался со всеми преданными, со смешанными чувствами радости и скорби удалился на отдых. Eta Kohilun Haridasara Vijaya Yahara Shabane Krishna Drita. Thus I have spoken about the victorious passing away of Haridas Thakur. Anyone who hears this narration will certainly fix his mind firmly in devotional service to Krishna. Итак, я рассказал о триумфальном уходе Харидас Такура. Любой, кто слышит этот рассказ, обязательно утвердится на пути преданного служения Кришне. At Purushottam Kshetra of Jagannath Puri, there's a temple of total openness. One goes from there to the tomb. You can discover the tomb of Haridas Thakur still existing. Every year in the date of Ananta Chaturdashi, there's a festival to commemorate the passing away of Haridas Thakur. At the same place, deities of Nityananda Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu, and Advaita Prabhu were established about 100 years ago. A gentleman named Vara from Kendrapada. В Пурушоттама-кшетре Джаганнатха-пури есть храм, тобто Гопинат. Если идти от него на направлению к морю, мы придем к месту погребения Харидас Такура. Ежегодно в день Ананта Чатурдаши там отмечается годовщина ухода Харидас Такура. В этом месте примерно 100 лет назад было установлено божество Нитьянанды Прабху, Кришна Чайтаньи Махапрабху и Адвайты Прабху. Эти божества были установлены на пожертвование некоего Брамавары из селения Кендадрапа, штата Ориса. Об этом храме заботились сами из храма Тота Гопинатха. Finish that whole purport from 105. No, only the first part. Okay, I will finish it. Позже данный храм был продан другой группе вайшнавов, и купившая его группа сейчас заведует сева-пуджей в нем. Недалеко от этого храма и места погребения Харидас Такура Шрила Бхактивинод Такур построил небольшой дом, назвав его Бхакти-Кути. В 1329 году по бенгальскому календарю, а это 1922 году нашей эры, неподалеку был открыт Пурушоттама-матх, отделение Гаудия-матха. В Бхакти-Ратнакаре говорится: Шривас Такур быстро побежал к берегу океана. Увидев место погребения Харидас Такура, он тут же пал ниц, вознося молитвы, и чуть было не лишился чувств. Присутствующие при этом преданные успокоили его ласковыми словами, и Шриниваса снова выразил почтение усыпальнице. Рассказ о том, какую скорбь разлуки почувствовал Шринивас подали усыпальнице Харидас Такура, заставляет сердце слушателей таять. I didn't read the whole thing either. Haridas knew the science perfectly. He is described as Parama Vidvan. He personally preached the importance of chanting the Mahamantra, which is approved by revealed scriptures. It's stated in Srimad Bhagavatam, Iti Pum Sarpita Vishnu Bhaktis Chaina Vilakshana Kriyeta Bhagavat Yada Tan Manye Ditam Uttamam. There are 9 different processes of devotional service to Krishna, the most important being Shravanam Kirtanam, hearing and chanting. Haridas Thakur knew this science very well, and he can therefore be called technically Sarva Shastraditi. Anyone who has learned the science essence of all Vedic scriptures is to be known as a first-class educated person, with full knowledge of all Shastra. 106. Chайтanьya-charita Sindhu Karna Mana Tripta Kare Yara Eka Bindu. The life and characteristics of Chaitanya Mahaprabhu are exactly like an ocean of nectar, one drop of which can please the mind and ear. Which verse you just read? 106. Oh. Kind of 4 verses forward.
Oh, really? I just read 105. Yeah, and I before read, I think 101 with the purport. Really? You're way behind them. Yeah. I read 101. There was this purport. Okay. Okay, well, it never hurts to read it again. I'll read the purport. Maybe I missed it. Yeah, I got this far in 101. A gentleman named Brahmaravara from Kendrapada in the province of Orissa contributed funds to establish his deities in the temple. The management of that temple was under the Tota Gopinath Goswamis. This temple was later sold to someone else, and this party is now maintaining Seva Puja of that temple. Near that temple, in the tomb of Haridas, Bhaktivinoda Thakur constructed a small house called Bhakti Kuti in the Bengali year 1329, 1922. Purushottam Mutt, a branch of Gaudiya Mutt, was established there. In the Bhakti Ratnakara, it is stated, Srinivas Shigra Samudra Kule Gela Haridasa Thakudara Samadhi Dekila Bhumiti Padiya Kaila Pranati Vistara Bhagavata Gana Shri Samadhi Sanidane Srinivasa Stira Kaila Sasneha Vachane Punak Srinivasa Shri Samadhi Pranamiya Ye Vilapa Kaila Ta Shunila Drave Hiya. Srinivas Thakur quickly ran to the seashore. When he saw the tomb of Haridas Thakur, he immediately fell down offering prayers and almost fainted. The devotees present there were pacified him with very sweet and affectionate words, and Srinivas again offered his obeisances to the tomb. Hearing of the separation that Srinivas expressed in a lamentation at the tomb of Haridas Thakur makes one's heart melt. My heart won't melt no matter what. So this I read. Oh no, I didn't though. Chaitanya Bhakti Vatsalya Ihate Jani Bhakta Vansha Purna Kaila Nyasi Shiromani. From the incident of Haridas Thakur's passing away and the great care Chaitanya Mahaprabhu took in commemorating it, one can understand just how affectionate he is toward his devotees. Although he is the topmost of all sannyasis, he fully satisfied the desire of Haridas Thakur. Из рассказа об уходе Харидас Такура и описания того, как Шри Чайтанья Махапрабху отмечал его, можно понять, как велика его любовь к своим преданным. Хотя Шри Чайтанья Махапрабху величайший из саньяси, он полностью удовлетворил желание Харидас Такура. Sesha Kali Dila Tanre Darshana Sparshana Tanre Koila Kole Hari Kari Koila Apanena Tana. When Haridas Thakur was at the last stage of his life, Sri Chaitanya Mahaprabhu gave him the opportunity, his company, and allowed Haridas to touch him. Thereafter, he took the body of Haridas Thakur in his lap and personally danced with it. Some great meaning for that. Шри Чайтанья Махапрабху был рядом с Харидас Такуром в момент его смерти и позволил ему касаться себя. Потом он поднял тело Харидас Такура на руки и танцевал с ним. Apane Shri Haste Kripaya Tanre Kaludila Apane Prasada Magi Mahotsava Kaila. Out of his causeless mercy, the Lord personally covered the body of Haridas Thakur in sand and personally begged alms from the shopkeepers. Then he conducted a great festival to celebrate the passing away of Haridas Thakur.
По своей беспричинной милости Господь сам засыпал песком тело Харидас Такура и сам просил просад у лавочников. После этого он устроил пир в честь ухода Харидас Такура. Haridas Thakur was not only the topmost devotee of the Lord, but also a great learned scholar. It was his great fortune that he passed away before Lord Chaitanya Mahaprabhu. Харидас Такур был не только величайшим преданным, но и обладал глубочайшими познаниями. Ему выпала на долю удача покинуть этот мир до ухода Шри Чайтаньи Махапрабху. So I think that has double meaning. It was before, I mean, in timeline, Lord Chaitanya passed away later, but also in front of him. И я думаю, тут имеется в виду двойной смысл, когда говорится, что он покинул мир до ухода Махапрабху. Один смысл — это то, что он оставил этот мир в действительности раньше, до того, как его оставил Господь, и также имеется в виду, что он оставил тело в его присутствии, когда он находился рядом. Haridas is mentioned here as Param Vidvan, learned scholar. The most important science to know is the science of getting out of the clutches of material existence. Anyone who knows this science must be considered the greatest learned person. Anyone who knows the temporary situation of this material world and is expert in achieving the permanent situation of the spiritual world, who knows the Supreme Personality of Godhead is beyond the jurisdiction of our experimental knowledge, is understood to be the most learned scholar. Здесь говорится, что Харидас Такур был величайшим знатоком Писаний. В действительности самая важная наука — это наука о том, как освободиться от оков материального существования. Любой, кто знает эту науку, должен считаться величайшим ученым. Haridas Thakur knew this science perfectly. Therefore, he is described as Parama Vidvan. He personally preached the importance of chanting the Hare Krishna Maha Mantra, which is approved by the revealed scriptures, as stated in Srimad Bhagavatam, Iti Pum Sartita Vishnu Bhaktis Chain Navalakshana, Kriyeta Bhagavat Yada Tan Manye Ditam Uttamam. There are 9 different processes of devotional service to Krishna, the most important being Shravanam Kirtanam, hearing and chanting. Haridas knew this science very well, and he can therefore be called technically Sarva Shastra Diti. Anyone who has learned the essence of all Vedic literatures is known as a first-class educated person with full knowledge of all Shastra. Каждый, кто понял бренность материального мира и знает, как достичь верного положения в духовном мире, каждый, кто знает, что верховная личность Бога нельзя постичь эмпирическим путем, должен считаться величайшим ученым. Харидас Такур постиг эту науку в совершенстве, поэтому здесь его называют Парама Видван. Он сам проповедовал важность повторения Маха-мантры Хари Кришна, который рекомендуют священные писания. Чайтанья-чаритамрита Синду Karna Mana Tripta Kare Yare Eka Bindu. The life and characteristics of Chaitanya Mahaprabhu are just exactly like an ocean of nectar, one drop of which can please the mind and the ear. Существует 9 методов преданного служения Кришне, самым важным из которых является Шраванам, Киртаном, слушание повторения. Харидас Такур прекрасно знал эту науку, поэтому к нему применим эпитет Сарва Шастра Дхити. Любой, кто постиг суть всех ведических писаний, должен считаться самым образованным человеком, в совершенстве постигшим смысл всех шастр. Bhava Sindhu Tari Bhare Ache Yara Chita Shadakari Shunase Chaitanya-charita. Anyone who desires to cross over the ocean of omniscience, please hear with great faith and life of characteristics of Chaitanya Mahaprabhu. Деяние качества Шри Чайтаньи Махапрабху подобно океану нектара, одной капли которого достаточно, чтобы доставить удовольствие слуху и сердцу. Shri Rupa Raghunathe Pade Yare Asha
Chайтanьya-charitamriта kohe Krishna das, praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunath, always desiring their mercy. I, Krishna Das, narrate Sri Chайтанья-чаритамрита, following in their footsteps. Thus then, the Bhaktivedanta purport is Sri Chайтанья-чаритамрита, Антья-lila, 11th chapter, describing the passing of Haridas Thakur. Любой, кто стремится пересечь океан невежества, пусть слушает с великой верой о поступках и качествах Шри Чайтаньи Махапрабху, молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость, и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Шри Чайтанья-чаритамриту. Так заканчивается комментарий Бхактивиданта к 11 главе Антья-лилы, Шри Чайтанья-чаритамрита, в которой рассказывается об уходе Харидас Такура. I think that was the shortest chapter so far. Мне кажется, это была наиболее краткая глава до сих пор. But very nectarian. Но очень нектарно. Oh, very interesting. So, I think easy to remember that one. Мне кажется, что это достаточно легко запомнить. And Haridas was old, like Chaitanya Mahaprabhu's parents. Харидас Такур, он уже был очень стар. Anyway, very wonderful, inconceivable. Это очень великолепно и непостижимо. So, should we move on, or does somebody want to give a little summary of that chapter? The shortest chapter so far. У нас есть вариант либо продвинуться вперед, либо кто-то хочет пересказать, о чем была глава. Можно вопрос задать или это в конце? There is question. Can. Такой вопрос. Есть ли разница, когда преданный оставляет тело, думает ли он о Господе в форме Кришны или в форме Господа Чайтаньи? И если есть разница, то какая? Is there any difference if devotee at the time of death he thinks about Lord Chaitanya or about Lord Krishna? Is there any difference? And if there is, what is this difference? Well, is there a difference between Lord Chaitanya and Lord Krishna? Ну, есть ли разница между Господом Чайтаньей и Господом Кришной? Ты перевела во время оставления тела, Йога-майя? Да, в момент смерти. We always say there. Я могу уточнить. Just for clarification, if I didn't translate right, she's asking at the moment of the death. Yeah, that's what you said. So, if you see the picture of Goloka that's on the cover of the Bhagavatam. Например, если мы видим изображение, рисунок Галоки, то на обложке Бхагавата мы его можем увидеть. There's different parts of Goloka, and there's Mathura, and Dwarka, and Gokula, and Goloka, there's Vrindavan. И мы можем видеть, что есть очень разные части Галоки. Там есть Мадхура, там есть Дварака, там есть Вриндаван. And there's also Navadvipa. И также там есть Навадвипа. So some devotees go to Navadvipa.
Некоторые преданные отправляются в духовное царство, в Навадвипу, some go to Vrindavan. а кто-то во Вриндаван. Some are in both at the same time. А некоторые одновременно в обоих местах. Because in one sense there's no difference. Lord Chaitanya's associates, when he was here, were the same people coming again. The Brijvasis, the И Gopis. по сути нет разницы, потому что, с одной стороны, потому что когда Господь Чайтанья приходил, то все его спутники, Бриджаваси и Гопи, они приходили вместе с ним. So, you know, where you go next, that's, you know, again up to Krishna, but there's no difference in one sense, Krishna and Lord Chaitanya. And he would show his form of Radha and Krishna to devotees many times. И то, куда мы попадем после смерти, это полностью зависит от Кришны. С другой стороны, по сути, между ними нет разницы, потому что Чайтанья, он часто показывал свою форму Рады Кришны преданным. And to some devotees, he appeared as Radha and Krishna. I mean, no. First, they were worshiping Radha and Krishna, and he appeared, and then he changed to Lord Chaitanya. So that, you know, we know that much. There's no difference, but there is a difference, slightly different flavor. But the devotees of Lord Chaitanya, they like to discuss how the pastimes of Lord Chaitanya and Krishna in Braj are the same. И поэтому иногда мы знаем, что были случаи, когда преданные поклонялись Раде Кришне, и потом они как бы превращались в Господа Чайтанью. И также и они хоть и не отличаются друг от друга, в то же время есть очень тонкое различие, например, во вкусе и во взаимодействиях, и как преданные любили прославлять лилы Господа Чайтаньи, Кришне говорить. So Haridas most likely understood, you know, Lord Chaitanya is Radha and Krishna. И, по всей видимости, Харидас Такур понимал, что Господь Чайтанья, он является Радой Кришной. But, you know, it's saying he's Brahma Haridas. Говорится, что это Брахма Харидас. Bhaktivinoda describes that, you know, when Brahma was apologizing to Krishna. И Бхактивинод Такур описывает, что когда Брахма просил извинения у Кришны, He told him, I know your next incarnation and I want to be there. он сказал, что в следующее свое воплощение я бы очень хотел быть там, где ты. But I want to have a low birth so I can be humble. Но я бы хотел иметь очень низкое рождение, чтобы я смог сохранять смиренное настроение. So he joined Lord Chaitanya's pastimes. И поэтому он присоединился к лилам Господа Чайтаньи. There's a comment in Chaitanya Bhagavat by Bhaktisiddhanta. It says some people would say, well, Haridas, he was only chanting all the time, so he wasn't experiencing all these different rasas. He wasn't talking about Lila, he wasn't. И кто-то может сказать, в Чайтанья Бхагавате есть комментарий Бхактисиддханты Сарасвати Такура, и там говорится, что кто-то может сказать, что Брахма, он не говорил лилы Господа там, Кришны, он просто все время воспевал. But Bhaktisiddhanta says because he was totally absorbed in the holy name, he was experiencing all rasas all the time, more than anybody. Но и Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что на самом деле он испытывал все расы и весь вкус в течение всего времени, потому что он все время воспевал. He was always with Krishna. Он был все время с Кришной. Okay? Does that help? Помогает ли это ответить? I'm not an expert, you know, I don't think anybody can say exactly where somebody's going. И я не такой большой специалист, и я не думаю, что кто-то прям с точностью до 100% может знать, кто куда отправится. If you remember Krishna at the time of death, he'll come and take you
Lord Chaitanya also, Prabhupada also. И если мы помним о Кришне в момент смерти, то он придет и заберет нас, если о Чайтанье, то он и Прабхупада тоже. Okay? Спасибо So please большое. Lord Chaitanya all the time. Поэтому Okay. думайте о Кришне или Чайтанье все время. Zindavati asking. Yeah. Okay, we have a small attendance today. It's a record. No, but we had yesterday class also. No problem. Okay, should we start another chapter? I think we can read at least the introduction to the chapter. We can what? I think we can at least read the introductory part to the chapter. Yeah. This is Jagadānanda Pandita, so it's a very nice one. И мы прочитаем вступление в следующую главу. Она близкие отношения Господа Шри Чайтаньи Махапрабху и Джагадананды Пандита. Whichever one you're reading will be the best. И какую бы вы главу ни взяли читать, она будет лучшей. Sometimes, when I had to start reading and I was trying to think, where should I read? Then I finally grab any book, because once you start reading, you never think, well, I should read a different one. Иногда есть целая дилемма, если начать читать, то что читать, потому что в любом месте это прекрасно. A summary of this 12th chapter is given by Bhaktivinoda Thakur in his Amrita Pravaha Bhashya as follows. This chapter discusses the transformations of ecstatic love that Chaitanya Mahaprabhu exhibited day and night. The devotees from Bengal arrived, again journeyed to Jagannath Puri to see Chaitanya Mahaprabhu. As usual, the leader was Shivananda Sain, who traveled with his wife and children. Because arrangements were delayed en route, and Lord Nityananda did not have a suitable place to reside, he became somewhat disturbed. He became very angry with Shivananda Sain, who was in charge of the affairs of the party, and kicked him in loving anger. Shivananda Sain felt highly favored, had been kicked by Chaitanya Mahaprabhu, and his nephew, Shrikanta Sain, became upset and left their company. He met Chaitanya Mahaprabhu at Jagannath Puri before the rest of the party. В Амрита Прабхава Баши Шрила Бхактивинода Такура кратко пересказывает содержание 12 главы следующим образом. В этой главе описываются различные проявления эстетической любви, которые можно было увидеть у Шри Чайтаньи Махапрабху в любое время, и днем, и ночью. Преданные из Бенгалии в очередной раз пришли в Джаганнатха-Пури, чтобы встретиться со Шри Чайтаньи Махапрабху. Как обычно, группу вел Шивананда Сен, который путешествовал вместе с женой и детьми. По пути случилось так, что из-за задержки не было организовано место для остановки на ночь, и Господь Нитьянанда не отвели, и Господа Нитьянанде не отвели подходящее место для отдыха. Это вызвало его неудовольствие. В запальчивости он пнул ногой Шивананда Сена, который отвечал за размещение паломников. Шивананда Сен принял его дружеский гнев как великую милость, но его племянник Шрикант Сен был очень раздосадован и потому покинул группу. Он встретился со Шри Чайтаньей Махапрабху в Джаганнатха-Пури до того, как туда прибыли остальные преданные. That year, a devotee named Parameshwara Das Modaka also went with his family to see Chaitanya Mahaprabhu at Jagannath Puri. The devotees often invited Sri Chaitanya Mahaprabhu to eat with them. When the Lord bade them all farewell, he talked very pleasingly with them. The year before, Jagadānanda Pandita had been sent to Sachi with prasadam and cloth. This year, he returned to Puri with a big pot of floral-scented sandalwood oil to massage the Lord's head. The Lord, however, would not accept the oil. Because of his refusal, Jagadānanda Pandita broke the pot in front of him and began to fast.
The Lord tried to pacify him and asked Jagadānanda Pandita to cook for him. Jagadānanda Pandita became very pleased when Chaitanya Mahaprabhu accepted his cooking and broke his fast. Тот год преданный по имени Парамешвара Дас Модака тоже пошел вместе с семьей Джаганатхапури. Ой, не туда, а нет туда. Чтобы встретиться с Шри Чайтаньей Махапрабху. Преданные часто приглашали Шри Чайтанью Махапрабху к себе на обед. Когда настало время прощаться, Шри Чайтанья Махапрабху сказал очень теплые слова им всем. За год до этого Джагананда Пандит был послан в Бенгалию с просадом и одеждой для Шачиматы. В тот год, когда происходили описанные здесь события, он вернулся в Пури с большим горшком ароматического масла, которое предназначалось для массажа головы Господа. Однако Господь не принял масло, из-за чего Джагадананда Пандит разбил горшок прямо перед ним и стал поститься. Господь постарался успокоить его и попросил Джагадананда Пандита приготовить для него обед. Джагадананда Пандит был доволен, когда Шри Чайтанья Махапрабху съел приготовленное им, что прекратил голодовку. Shuyatam Shuyatam Dicham Giyatam Giyatam Muda Chintyatam Bhaktas Chaitanya-charitamrita. O devotees, may the transcendental life and characteristics of Sri Chaitanya Mahaprabhu always be heard, chanted, and meditated upon with great happiness. Преданные, слушайте же о деяниях и качествах Шри Чайтаньи Махапрабху, пересказывайте их и размышляйте о них в великом счастье. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Jaya Daya Maya Jaya Jaya Nityananda Kripas. Starting a new first verse, this Jaya Jaya, to memorize some of these. It's the same one for many. И вот эти вот вступительные шлоки, которые начинаются с Джая Джая, они практически одинаковые, иногда чуть-чуть отличаются, и здорово их запомнить наизусть. Слава всемилостивому Шри Чайтаньи Махапрабху, слава Нитьянанде Прабху, океану милости. All glories to Shri Chaitanya Mahaprabhu, who is all merciful. All glories to Nityananda Prabhu, who is the ocean of mercy. Can you read that Gauranga on my picture? Wait a second. My profile picture, the movie of me. Yeah. Usually that turns everything backwards. I think that the room is backwards. Yeah. Like your cupboard is on the right side when I look at it. Yeah, but when I look back there, it's on. Oh yeah, it is on. Oh yeah, it's on the right. I see. That's backwards. Okay. So let's see what comes up next. Ocean of Mercy. Kripa Sindhu Daya Maya. Everybody chant this one. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Daya Maya. Повторяйте. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Daya Maya. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Daya Maya. Jaya Jaya Nityananda Kripa Sindhu Jaya. Jaya Jaya Nityananda Kripa Sindhu Jaya. Nice, huh? Mm-hmm. Atapara Mahaprabhuda Vishana Antara Krishnara Viyoga Dasha Spure Nirantara. The mind of Chaitanya Mahaprabhu was always morose because of continuously manifested feeling of separation from Krishna. Шри Чайтанья Махапрабху, постоянно испытывавший чувство разлуки с Кришной, был всегда погружен в тоску. Kaha Krishna Prana Nata Rajendra Nandana Kahan Yana Kahan Pana Murali Bandana. The Lord would cry, "Oh my Lord Krishna,
my life and soul. O son of Maharaj Nanda, where shall I go? Please, where shall I attain you? O Supreme Personality of Godhead, who play with your flute to your mouth. Господь, то и дело, восклицала мой Господь Кришна, повелитель моей жизни, о сын Махараджа Нанды. Куда мне пойти, где мне найти тебя, о Верховная Личность, о Господь, играющий на флейте? Ratri dina e dasha swasti nahi mane, kaste ratri gonaya swarupa Ramananda Swami. This was his situation day and night. Unable to find peace of mind, he passed his nights with great difficulty in the company of Swarup Damodar and Ramananda Roy. В таком состоянии он пребывал и днем, и ночью, не находя покоя. Он проводил мучительные ночи в обществе Сваруп Дамодара и Рамананда Рая. Eta Goda Deshe Prabhuda Yata Bhakta Gana Prabhu Deki Bade Sabha Caritamrita. Meanwhile, all the devotees journeyed from their homes in Bengal to see Chaitanya Mahaprabhu. Тем временем все преданные из Бенгалии снова отправились в путь, чтобы увидеться со Шри Чайтаньей Махапрабху. Shivananda Sena Ada Acharya Gosani Navadvipe Sabha Bhakta Haila Eka Tani. Headed by Shivananda Sen, Advaita Acharya and others, all the devotees assembled in Navadvip. Все преданные во главе с Шиванандой Сеной, Адвайтой Ачарьей и другими собрались на Навадвипе. Headed by Shivananda Sen, Kulina Brahma Vasiyada Yata Kanda Vasi Ekatra Milila Sabha Navadvipa Asi. The inhabitants of Kulinagram and Kanda village also assembled at Navadvip. Жители Кулинаграма и Канды тоже пришли в Навадвипу. Nityananda Prabhude Yadyapi Agyanai Tatapi Dekite Chalena Chaitanya Goswami. Because Nityananda Prabhu was preaching in Bengal, Sri Chaitanya Mahaprabhu had ordered him not to come to Jagannath Puri. That year, however, he went with the rest of the party to see the Lord. Шри Чайтанья Махапрабху велел Нитьянанде Прабху оставаться проповедовать в Бенгалии, но в тот год он тоже отправился вместе со всеми, чтобы увидеться с Господом. Shivasadi Charibai Sange Malini Acharya Ratnara Sange Tanhara Grihini. Shivas Thakur was also there with his three brothers and his wife Malini. Acharya Ratna was similarly accompanied by his wife. Там также была Шривас Такур с тремя своими братьями и женой Малини. Ачарья Ратна тоже взял с собой жену. Shivananda Patni Chale Tina Putra Lana Raghava Pandit Chale Jali Jana. The wife of Shivananda Sen also came along with her three sons. Raghava Pandit joined them, carrying the famous bags of food. Шивананда Сена сопровождала супругу с тремя сыновьями, также Рагава Пандит, неся свои знаменитые мешки с провизией. Datta Gupta Vijayanidhi Ara Yata Jana Duitina Shata Bhakta Karilaga Mana. Vasudev Dutt, Murari Gupta, Vijayanidhi, and many other devotees went to see Chaitanya Mahaprabhu. Altogether, they numbered 200 or 300. Увидев со Шри Чайтаньей Махапрабху, шли Васудев Датта, Мурари Гупта, Видьянитхи и многие другие преданные. Всего в группе паломников было 200-300 человек.
Sachimata Deki Saba Tanra Antya-lila Ananda Antya-lila Krishna Kirtana Kariya. The devotees first saw Sachimata and took her permission. Then in great happiness they started for Jagannath Puri, congregationally chanting the holy name of the Lord. Первым делом преданные увиделись с Сачиматой и просили ее позволения, затем они, охваченные радостью, пустились в путь в Джаганнатха-пури, не переставая петь святое имя Господа. Shivananda Sena Kare Gati Samadana Sabare Palana Kare Sukalana Yana. Shivananda Sen managed the payment of tolls at different places, maintaining everyone. He guided all the devotees in great happiness. Шивананда Сен отвечал за оплату пошлин в разных местах. Заботясь обо всех нуждах преданных, он вел их с большой радостью. Gati refers to the different toll booths used by the zamindars to collect taxes in each state. Generally, this tax was collected to maintain the roads governed by the various zamindars. Since the devotees from Bengal were going to Jagannath Puri, they had to pass through many such toll booths. Shivananda Sen was in charge of paying the tolls. Гати — это места сбора пошлин, где взимались налоги в пользу заминдаров в каждом княжестве. Обычно налоги собирались заминдарами для ухода за дорогами. По дороге в Джаганнатха-пури преданные проходили через много таких пунктов. Шивананда Сен отвечал за оплату всех дорожных пошлин. Sabada Sabha Karya Karena Dena Vasa Stana Shivananda Jane Udiya Patera Sandana. Shivananda Sen took care of everyone and gave each devotee places to stay. He knew all the paths leading to others. Шивананда Сен заботился о преданных и устраивал каждого на ночлег. Он знал все дороги, ведущие в Орису. That's really a big job. На самом деле тут большая работа такая важная. Ekadina Sabha Loka Gati Yale Rakila Sabha Chadana Shivananda Ekala Rahila. One day, when the party was being checked by a toll collector, the devotees were allowed to pass, and Shivananda Sen remained behind to pay the taxes. Однажды, когда группа паломников задержала сборщик пошлин, Шивананда Сен остался за них, чтобы заплатить необходимую сумму. Sabe Giya Rohila Grama Vitara Vrikshakale Shivananda Vina Vasa Stana Nahi Mile. The party went to a village and waited beneath a tree because no one but Shivananda Sen could arrange for their residential quarters. Преданные пришли в деревню и остановились под деревом, потому что только Шивананда Сена мог найти жилье для их ночлега. Nityananda Prabhu Boke Vyakula Ana Shivananda Gali Pade Vasana Ana. Nityananda Prabhu meanwhile became very hungry and upset because he had not yet attained a suitable residence. He began calling Shivananda Sen ill names. Тем временем Нитянанда Прабху проголодался и стал проявлять недовольство. Не имея подходящего места для ночлега, он начал ругать Шивананда Сена. Tina Putra Maruka Shivada Ekana Naila Boke Mari Genu Pura Basana Deo Yaila. Shivananda Sen is not arranged for my residence, he complained, and I'm so hungry I could die. Because he has not come, I curse his 3 sons to die. Шивананда Сен оставил меня без места для ночлега, негодовал он, а я так проголодался, что мог бы умереть от голода за то, что он вовремя не пришел.
Я проклинаю всех троих его сыновей, пусть они умрут. So that's one of those mercies that's hard to understand. Right? Это одна из тех форм милости, которую сложно понять. Shuni Shivananda Patni Kandita Lagila Ena Kale Shivananda Dera Patni Kandita Lagila Ena Kale Shivananda Gati Hata Aila. Hearing this curse, Shivananda's wife began to cry. Just then, Shivananda came back from the toll booth. Услышав это проклятие, жена Шивананда-сена стала плакать. В это самое время, заплатив пошлину, в деревню пришел Шивананда. Shivananda took care of everyone and gave each devotee places. I just jumped backwards again. Hearing this first, then the next one. Crying, his wife informed him, Lord Nityananda has cursed our sons to die because his quarters have not been provided. Плача, жена сообщила ему, Господь Нитянанда проклял наших сыновей насмерть, потому что его никто не устроил на ночлег. Teno kahe bauli kene marisa kandiya maruka amaratina putra tanra balai lana. Shivananda replied, You crazy woman, why are you so needlessly crying? Let my three sons die for all the inconvenience we have caused to Nityananda. Шивананда-сен ответил, сумасшедшая женщина, зачем ты без толку плачешь? Пусть все трое наших сыновей умрут за те неудобства, которые мы причинили Нитянанде Прабху. Eta bali Prabhu pache gela Shivananda uti tanre lati maila Prabhu Nityananda. After saying this, Shivananda Sain went to Nityananda Prabhu, who then stood up and kicked him. С этими словами Шивананда-сен подошел к Нитянанде Прабху, который встал и пнул его. Anandita haila Shivai pada praharapana Shigravasa gada kaila goda gade giya. Very pleased at being kicked, Shivananda Sain quickly arranged for a milkman's house to be the Lord's residence. Очень довольный полученным пинком, Шивананда-сен быстро нашел жилье для Господа в доме молочника. Chadane Dariya Prabhude Vasaya Managela Vasadiya Ristahana Kahitela Gila. Shivananda Sain touched the lotus feet of Nityananda Prabhu and led him to his residence. After giving the Lord his quarters, Shivananda Sain, being very pleased, spoke as follows. Шивананда-сен коснулся лотосных стоп Нитянанды Прабху и отвел его в приготовленное для него жилище. После этого, очень довольный, Шивананда-сен сказал такие слова. Today you have accepted me as your servant. Сегодня ты принял меня в свои слуги и справедливо наказал за мой проступок. Properly punished me for my offense. Сегодня ты принял меня в свои слуги и справедливо наказал за мой проступок. Yasti chale kripa kare tomara karuna tri jagate tomara charitra bhuje kona jana. My dear Lord, you're chastising me as your causeless mercy. Who within the three worlds can understand your real character? Дорогой Господь, Твое наказание — это Твоя беспричинная милость. Кто во всех трех мирах способен постичь Твои деяния? Ramara durlabha tomada Shri Chadana Renu Ena Chadana Sparsha Paila Vare Adama Tanu. The dust of your lotus feet is not attainable even by Lord Brahma, yet your lotus feet have touched my wretched body.
Пыль твоих лотосных стоп недостижима даже для Господа Брамы, но ты коснулся своей лотосной стопой моего презренного тела. Aji Mora Sapala Haila Janma Kula Karma Aji Painu Krishna Bhakti Artha Kama Dharma. Today my birth, my family, my activities have all become successful. Today I have achieved the fulfillment of religious principles, economic development, satisfaction of the senses, and ultimately devotional service to Lord Krishna. Сегодня мое рождение, моя семья, жизнь и вся моя деятельность увенчались успехом. Сегодня я достиг всех целей следования принципам религии, материального процветания, удовлетворения чувств и, наконец, преданного служения Господу Кришне. Shuni Nityananda Prabhuda Anandita Mana Uti Shivanande Kaila Prema Alingana. When Lord Nityananda heard this, he was very happy. He rose and embraced Shivananda, saying in great love, Слова эти доставили Господу Нитьянанде огромное счастье. Он поднялся и с большой любовью обнял Шивананда Сена. Anandita Shivananda Kare Samadana Acharyadi Vaishnavade Dila Vasasana. Being very much pleased by Nityananda Prabhu's behavior, Shivananda Sain began to arrange residential quarters for all the Vaishnavas, headed by Advaita Acharya. Обрадованный поступком Нитьянанды Прабху, Шивананда Сен стал подыскивать жилье для всех вайшнавов во главе с Адвайтой Ачарьей. Nityananda Prabhuda Sava Charita Viparita Kruda Hana Lati Mare Kare Tara Ita. One of Nityananda Prabhu's characteristics is his extraordinary nature. When he becomes angry and kicks someone, it's for that person's benefit. Одна из особенностей Шри Нитьянанды Прабху — его противоречивая природа. Когда он гневается и пинает кого-то, это приносит благо тому человеку. Shivanandara Bhagina Shrikanta Sena Nama Mamara Agochare Kahe Kare Abhimana. Shivananda Sain's nephew, Shrikanta, the son of his sister, felt offended, and he commented on the matter when his uncle was absent. Племянник Шивананда Сена по имени Шриканта почувствовал себя оскорбленным и в отсутствии своего дяди выразил возмущение. Chaitanyara Padishadamora Matula Rakyati Thakur Ali Karena Goswami Tanra Mari Lati. My uncle is well known as one of the associates of Sri Chайтаньи Mахaprabhu, but Lord Nityananda asserts his superiority by kicking him. Все знают, что мой дядя — близкий спутник Шри Чайтаньи Махапрабху, Господь Прабху, а Господь Нитьянанда Прабху, желая показать свое превосходство, пинает его. Eta Bali Shrikanta Balaka Aji Chalayana Sangha Chadi Age Gela Mahaprabhu Sthana. After saying this, Shrikanta, who was only a boy, left the group and traveled on alone to the residence of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Сказав это, Шриканта, который был еще совсем мальчиком, покинул группу паломников и в одиночку пошел к Шри Чайтаньи Махапрабху. Okay, so we'll stop there. Thank you all for tuning in. A little over time because I was trying to finish up that pastime. Okay. Спасибо всем, что участвуете. Чуть-чуть задержались, потому что я хотела эту часть лилы дочитать. Any more questions, Linda? Какие-то вопросы еще? Okay. Read it over again, short chapter. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Nityananda Prabhu Ki Jai. Yeah. Would you like to be kicked by Lord Nityananda? Хотите, чтобы вас пнул Господь Нитьянанда? Over the club, head with it, Balaram's club.
Hare Krishna. Или чтобы... Или булавой был Баларама, чтобы получить. Харе Кришна, всем хорошего дня. Харе Бол. Спасибо большое за перевод, спасибо. Харе Кришна.